Talo fatu Samoa ilo mwanga de nei tula o le fiafi. Alo maia i se whapoponga fo le nei o lo Samoa Taulogologo. Tomoa tia tatou tala, o le aso le asa tau au ina atuai. El whailau tusi au au e ka le sia wha apotopotonga Congregational Samoa. Susunga le whawhenga ia wawa tau tau whau, nisi o mea alofa mo tusi whai tau mo le whanau. Whatasi ai ma le tele o mea onga le a onga tūlanga lua i longolongo. E fisosoani ai i tū tau awa onga, i lalo o se fisosoani e le South Pacific School AIDS. O se vainga le nei i le report. O le aso le asasi ai le sunga le whawhenga inga ia wawa tau tau whau. Pailau tusia o le ekalesia whapotopotonga Congregational Samoa le a onga tūlanga lua longolongo. Mana tu uina aloa ia tuai ni mea alofa mua wa onga le whanau. E ala le iniso tusi whai tau ma le tele o mea onga. E whaonga ina e whanau loa tau ina ili lau mua. Ma o lea fisosoani tau wala mai i le South Pacific School AIDS o se tasio whapotopotonga me lima alo o se talia. Ta wala sunga ya wawa tau e whapea. O le nei fisosoani tau wala mai le South Pacific School AIDS o se fisosoani o fofua mai au nua ma se tutongi. Peita e se tasio sa maria le tuufa i a le alofi si fatasi mai le afiu anga o tanga. Malona fale tua i a su sifa. E ia iso la tu so tanga ma da sunga le whawhenga nga ya wawa tau. Le ana mawhai uno o mai ai nei me alofa ma nei fisosoani i Samoa nei. O le fia tui natu leo me alofa me se tasio whalapatonga e tau o le South Pacific School AIDS Incorporated. O te le masani, o te le ilo fo ni tangata o le whalapatonga lea. O a le whalapatonga e whamautu i Adelaide. O Adelaide o le laumua leo o le stete o Australia City, o South Australia. O isa wa onga i le university, le onga le University of Adelaide University, o ile sa wa onga i. Ia, ma yesu ngali ila sa fai mo matua o wa onga i. Ia o le to fai a le lofi si fatasi. O le tamali mai tanga, sa wa. E no fo se la tu ai nei I na fanua e pia. O ia ma se no fale tua o palangi so fa ya su sifa. O la ua ia sa fai mo matua I Australia wa ngai. O la ua la ia e ona so tanga ma le fala tonga leo le South Pacific School AIDS. Sa fiso tai mai a tiau. Pe se tūlanga lua e mana mien tu sia onga. E whai ona al wharapatonga lea. Ia, sa wawe lawa no mawhau ia longo. Ono le aonga tūlanga lua le na whua toilo o la. Ia, le lai na wawe lo le ye o le. O le ngole aonga leo longo. O pepa umala le uta lea. Na la fo mai le ngole aonga longo primary school. Saya ta ua fo yo le nei fala pasonga wa tawala mai le nei fisosoani. Ua silia ma le 5 tausanga talu ona whaatinoina lea tautuanga le lei. Ua le ngata I le Pasifika e ua whaasafua mo le lalulangi atoa. Ma le la foina mai o nei fisosoani I Samoa nei. Salo wa mau le 5 tausanga talu ona whaile nganga le lei lea le fala patonga le ngata o le Pasifika. Ale lalulangi atoa. Sala fu mai foi pusa fa pea le aonga tūlanga lua tanga. Ia ona o tanga. Sa wele tamari leo te le nau tano tue sofa le alofi. O lona sofa matai nao le alofi. Ia sifa tasi. Ia ole a foi. Ole fala patonga la. E ngalu rue fua uma on tangata.
Whalapo pitonga ngā lua fuomon tangata. Lato te whātino ina ia, lato whamoe moe ia. Lau te au ina mai tusi e whasala lau pe ein tusi o ro fia foai ia. Na lato au ina lea, ia ma whawasenga, ia ma whautingi pusa pe o tausi sila mai ai. Ia, Saya ta ua fo ile mafuanga o le filifilina ai o longolongo e whaamanuia ina re nei fesosoani mo se urua taimi. ina ua whawsota mai au e stasio ngari i sa mato mafuta e Australia. E tō whai a lea lofi sifa tasi ma lona tausi o su sifa. Ia pe e sa on tulanga lua e mana miel tu ia sosoani whapenei. Ia na wawe ana o solo mawa whau longo lango. Ina wa o ngatuai. Ina wa o ngai. Ia tulanga lua. Ia ma matatuelo o langa. O le nanota inga le sunga le whawhianga ngai na ia awea nei fesosoani mai tu e una ia i leo la whina o le whanau wa onga. Masanga whaarele ia i leo la wa o ina o whanau. A tonu foi e ai se taimi tu e awhia i le fesosoani nisi wa onga i se aso. Pea ia ini a wala e ono whaafai ngofia ina ai. Le tawala mai o nei fesosoani mo a onga le whanau. Ona lo mai tawina na tele o feu ia inga o le whao ina mai o nei fesosoani i Samoa nei. Whalaputonga leo le South Pacific School Age. It's a charitable organisation. E laute a oa tusi. Ao le la fonga la. Whamoe la tangata e lafo mai. Whapela i nisi tangata e whasotai e mwhai o na lafo mai e nisi tusi. Ia ona laki leo isi nisi fo ia onga e tau iai. Pero whatatenga. Mea lofa lea. E evo mea lofa pena ave ia tanga. Lea onga tulanga lue tanga. Ia tato talo e tele ni samalia e anga le leifafu. Ia e anga le lei mai tusi. Paua le whanondoanga le no whamtalatu. O le tuti. Wau te loa wheo le vivia tangata e whafu e anga le lei mai tatoaong. E tau fui tau la moe a tatu. Tau fui tau la anga le tatoaong. Ia e ia cost tau totongi pa o le mele tuti sau tau an sau fua ia mea lofani a walanga la sau ia tatu le se tau at no cost at all le ai mas tau le anga le lei o tangata ai o lo fa o le tatalona ia sisi nisi ava noli ia mona ini se foi ia nga tulanga lua i tatu tunu ai se o tatu o le mato tu malo O le anganga fia sawa ia alo bafana o le aonga. A mesel a inga whaia onga ono lea fasosoani o whamanui ina ai. Pei ona whaaleo ina loto le whawhetai le sunga tamatai pule. Ila ngona lava le whawhetai o le loto. Ia ma le fia tele. Ono le mea alo whai tele o mato tau li maina. Ia e ala mai i se a onga i Australia. Ibi ia i lava leanga le tua. Ia ono o manuia le au maua. Ale le iwa wha manuia ina isia mata wa onga. Ibi ia i pereanga le tua. Ia ono lana fua ai. Mata o maua ine mautu sikai tau tele. Ia le ngata i leo nisi o mea onga. I whaale le ia i fo i le loto i whaale. Ona i whaana wa onga. A tai le alo wha le tua. Wha manuia le tua i le le sunga foi ia malfaltua ia masfolea onga le South Pacific School Age ia Australia ia ono o la lato foa ia la le donations fa pena na mato mai na nita ia O le aonga tuanga lua alongolongo e tusalea ma le se lau tō su matase le whai tawa whai o le whana ula o atawina ai mai pei o na tā ua le sunga ta metai pule o se urua i taimi lea ua awhia ai lea aonga ilongolongo ini mea alofa mani tō suani whapea talo ona ia tūla i mai ta eina lea aonga. O se urua ai taimi nei whato a talo na o tūla i mai le pule a aonga i longolongo nei ia whato a matou tau li mai na leo se mea alofa whapea. E ala mai lea ia tunu o mamau ia me se fo tama whanau whapenau na kuna anga lei mai ia matang whai
e sosoani mai fo'i le a'auina fo'i ala fanau matou mauai nei mea alofa i tele o nisi o whanau a onga sa whaaleuina fo i le loto o le whawhetai e tusa o le whasosuani ua tau aini le aso e pei o na whaali ai le loto o le whawhetai ma le whangaetia ona o le anga le lei mo le haonga. Ia, mamura mana o whawhetai le sunga le whawhengaina ma le mātua e whawhetai whaati o tau mo le tau aina mai nei tisi mo i mātou whanau ia e a o i mātou whaitau ia mātou i loa fo ia tusi ma matoia faitau i netes ona sivi ngama fatai le tua mpo ma to pana ona moni le alo fatau wa foile ya o ino walu pana o primary school long o le toela ngam fatai tele mo o to mo lo famati ma to fana e mo pe ma to fana pot fo manuel tua fatuma le tua me o ngao ina ona to lo fati ma to tabtele kitiona mo Samoa tanungu. O le fiafia na nafi lea sa whamai ai nai, le whanatanga o le sui al Pasifika, lea sa awai mai i Samoa nei, mo le whanatanga al Pasifika, mo le whaatonu wina o tangata whaingaluenga mo atanu i whafo, lea whananai se kone o sa tātou report. O le afiafia na nafi lea sa whamaeina lo i le whanotanga sui o le Pasifika. Mo le whanotanga le Pasifika mo le whaatontonuina o tangata whainganuenga mo atunu i whafo. Le nei whanotanga le whanotanga mo mua le nei ma whaiuna toi whaatinoina whape nei. Talu mai le tausanga e lua awhese whulumaleiva. Ono a fianga le Komiti Faamisionare. E nei whanotanga lo awai mai ai sui o le Pasifika o lo o whaamamawhai le talanoina o manatu a walawa le una i o le saunga le mu ma le anga i lumo tangata whainganuenga le Pasifika o lo o awai nganuenga. Sa whaalia se whatatanoanga ma le whaolulunga le PESA Plus Implementation Unit ia roi lango. Taia whaania ai le telo ni whaatupu manatu ma nisi o waenga tāua sa mo whaiuna whaaleoina sui awai ma le Pasifika ai maisi o Samoa nei au whaanga solo ai le whanutanga. Le ngata i nisi o mataa upu, au nisi fwoi o ai ainga o mawhai o na liu i ai le tōwha, i sui a wai a wale anga i luma ma le manuia, o le tui na ato tātou tangata Pasifika, i ngā luenga i Australia ma New Zealand. Sa ia whaania fwoi nisi o whaafita hauli, e peona i ai teimo le Komiti Faamisionare, wa avea ma vaenga wa umi ai o na wala a ainga, ma lato sui o lo o anga i ngā luenga i whafo. Le ngata i leo le isi vaenga sa whaamamawhai le whanutanga, o le tino leo le soifua malo loina ma ia malo puipuia le au mawai o tangata Pasifika ia tunu o o ngā lulue ai. Le ngata i leo le isi vaenga tāua o le malo puipui o tina mata maitai lo awai atu ia ngā luenga. Le ngata ia ila atou lo au mai ngā luenga au tangata Pasifika lo au inatu i ngā lulue i nei ngā luenga. Le whananai se kone mo Samoa Taulogologo. O se vaenga fwole nei i niso ngā luenga whaawau, ale tō manga mo e poponga tia i te tono se tātou atunuu, le whananai se kone o se tātou report. Ua amatatari mai le whaawawina e nisi o awhio anga polokalame. Sa taula moaile ta umanga mo e popua ngā tia. Tawa lātu i halātou polokalame sa whaasoro i tua inu umawhio anga whirifilia. Le awhio anga no asale i mua sa whaalia i se pepo whaamatalanga. Ale ta umanga wa whaalau tele lo lātou sila fia ma le malamalama anga. I sa lātou se mina sa whaatinoina. I le komitia tinao le awhio anga. E toi sila silai a wala e puipuiai ma taufiai. Le a awhio tina mata maitai sa wanga. O se fianga le to manga ina ua maua le awanoa e asi ai ma moni mawina le wha moe sa ngā pati ai le komiti ma o se ala fua o matua atu mati e lona wha atinoina o no fua ia o ngā luenga o lo taula muai le to manga ina ia wha awawe a fio anga whirifilia ni leo na ia o nei polokalame tā wa tele i le atunuu wha amalo le taula muai mea le lei i tina le komiti anu noa sale i moa le whananai se kone mo Samoa Taulogologo. O le awhai sena tātou malolonga pupu o na tō taliu mai lea mo ngā ngana wha Britania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. Aloha Samoa. Do you know that you can check your water bill and access other SWAT services from anywhere?
even from the safety of your home. Yes, introducing Samoa Water Authority's e-water, where you can check and download your water bill, check your payment history, calculate your water bill, and also link to multiple accounts. Register using this link, which can also be found on our Facebook page and website. You will need the correct account name, number, and your meter number. This can be found on your SWA water bill invoice. So register now and stay safe. Thinking customers, Samoa Water Authority. Feel the heat, see the action. Le tau wanga siva ai lawa fifa a vama lolo na lua se fulu. Me le aso lua se fulu mole wha, le aso lua se fulu mole ono November lua o lua. I le no whanga tu tonu anga nua le ofisa ta ngata ta whao, mai mo mai whafo. Toru vaenga le nei tau wanga, vaenga la iti, vaenga o tamai tai, male vaenga o lii. Afi fio mai tato moli mawina, le lua se fulu neo tau sanga siva ai lawa fifa a vama lo Samoa. Wa yei nisi wa whaamanu ya ina ile nei tā lini Samoa ni mātunu I whafo tālu waile nei tau banga. Tau walunga le tātu tau banga ile aso lua se flumale ono November lua o lua. Polisi whaamtalanga wha so tai maile telefoni lua ono tasi lua valu, hitu lima lua ono tasi lua valu, o le emaili info@sivafi.net. Feel the heat, see the action. Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight's leading up bulletin. Today, Taulogologo Primary School received a donation of books and educational equipment by South Pacific School Aids through the support of the Secretary General of the Congregational Christian Church of Samoa, Reverend Baba Tautau. Here's more on this report. The Secretary General for the Congregational Christian Church of Samoa, Reverend Baba Tautau, today handed over a dozens of pallets of books and educational equipment by the South Pacific School Aids to the Taulogologo Primary School to assist students in development of their educational programs. The South Pacific School Aids is an organization with members of the Rotary Club of Adelaide, and they donated books for schools, especially the South Pacific schools. They handed over of the donation from one of the charitable organizations from Adelaide, South Australia, which is called the South Pacific School Aids, through the support of a couple which has a relationship with Reverend Baba Tautau. Tuofalia Lofisi Fatasi and his wife Susifa had offered to pay the shipments of the donation. Today we just wanted to hand over the gift that was sent to us by a charitable organization from Adelaide, Australia, South Australia, which is called South Pacific School Aid. So they have generously collected books, and a couple, it's a friend of mine, has offered to pay the shipment of the books. So they have actually, it's all donation. All these are all donations, and today we are giving it to the school at no cost to the school at all. He also stated the purpose of this donation and some of the objectives, as he said. And the whole aim of this is that it's for them to be able to receive teaching materials and equipment. The idea, one of the objectives of the South Pacific School Aids is that so that the school can be able to build their libraries at no cost at all. So
So that's one of their objectives. He also thanked the South Pacific School Aids through the support of the Tofale Lofisi Fatasi and his wife. Also, the shipments pay for educational materials for Taulogologo Primary School. So I just want to express how grateful I am for the opportunity given to the Taulogologo Primary School to have all these materials for them. I think I'm more than sure that it will come to good use, and they are excellent materials for the little kids. So thank you very much. I just want to say thank you very much to the South Pacific School Aids, and I wish them all the best. And I also pray and hope that there will be more gift of this sort coming to our country. The principal Sifale Upolu Matusi Alaifea thanks Reverend Wabatau, also the South Pacific School Aids, for the donation. Reverend Wabatau also encouraged students to ensure that they pursue excellence in every area of the academic lives. Tapchalo Kitiona for your TV2 News. The 16th Pacific Annual Labour Mobility Meeting 2022 has officially closed yesterday evening. With more on this report. The 6th Pacific Annual Labour Mobility Meeting 2022, held in EFKS Samoa from the 7th to the 10th November 2022, came to an end. It was hosted by the government of Samoa this year. Plumum is the first in-person meeting following the hybrid mode Plumum in 2021. The 2022 Plum was attended by over 150 delegates from government, private sector, non-government actors, international agencies and stakeholders in the Pacific, Australia, New Zealand and Timor to discuss labour mobility's priorities in the region. The significance of the Plum lies in the opportunity to bring the region together to discuss issues and come up with the solution to address these issues as a collective. As we heard this week, labour mobility is not just a development initiative, but also an economic initiative for both sending and receiving countries, said Mr. Roy Langolango, the head of PACER Plus implementation unit. The 2022 Plum generated stimulating inclusive dialogues on current labour mobility opportunities and challenges, and identified regional solutions and concrete actions for 2023 to 2024. The alternate chair of the final Plum dialogue, Pulotu Lyndon Juling, CEO of the Ministry of Commerce, Industry and Labour, concluded by saying that whilst the recently discussed recommendations in today's session for more workshops, technical talanoas and additional staff of the PPIU are a step in the right direction. However, that we need as a collective are practical solutions to our long-standing problems, which includes appropriate and affordable accommodation, improved pay rates, more efficient visa processes, to name a few. Vanuatu made an offer to host the 2023 Plum. In an interview with Mr. Langolango, head of PACER Plus implementation unit, he stated, being able to come together to discuss some of those issues and the challenges that some of the countries have faced, and being able to address it and move forward with it. So that's been one really good thing about the outcome over the last 4 days, is for giving the countries opportunity to have a talanoa dialogue with the donor partners to resolve some of the issues and challenges that are being faced by a number of countries. He also highlighted the importance for our people to have a pre-departure training to make sure that they understand more of making sure to care for their well-being, and also some information that will help them cope when reaching their destination. Sure that our people that depart the shores of the Pacific, that they're able to stay in contact with their families, because those are always the challenges. And some of the solutions going forward is looking at things like pre-departure preparation for people that are deploying overseas, ensuring that they have enough information. So that comes down to support from the PACER Plus implementation unit and Labour Mobility Secretariat, in collaboration with Australia and New Zealand, to also look at what are some of those trainings that we can provide, any capacity building that we can provide,
also any other support that we... As for women, we are having the opportunity for the employment scheme. They must have a well understanding of all the duties and tasks they are about to appoint to and make sure they are safe and secured. Women folk, when they go overseas, what are some of the pastoral care that we need to provide? But how do we ensure that the employers are also aware of that pastoral care? Also, things that were discussed around the cultural competence, ensuring that in our Pacific cultures that women or females are looked after and ensuring that they're protected. But also the environment that they go into, I think that's also something that was discussed, and ensuring that they're kept safe. So I know there'll be some ongoing things that we'll need to have a look at, such as some policies, discussions with the employers to ensure that those employers that do take on women as part of their workforce, that they're looked after in a culturally sensitive way. TV2 News. Let's have a look at some of the ongoing program of the Samoa victim support in our community. With more on this report. The Women's Committee of Nonoa Samoa took the initiative to increase their level of understanding on ways to address violence against women and girls in their community. This is through a week-long seminar hosted by the Women's Committee. Samoa Victim Support Group was invited to present on its support and response services on EVAWG. This shows how the community really interested to the awareness program that the Samoa Victim Support Group have conducted in chosen villages of our community. As we witness the improvements in the lives and the living standard of people in our village, as they now aware of the importance of a safer family and how to protect one another in times of hardship. TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight's special acknowledgements to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Marita walunga le nao lau Samoa talungulungu le fai unga le nei bayaso. Pafetayel pulenga suabai, walang ina lau Samoa talungulungu. Manuye fa sau le fiaf. So fast before. Earthquakes and tsunamis are unpredictable and unstoppable. You can help keep you and your family safe during these natural disasters by taking these simple precautions. During a strong tremor, stay calm and take cover under a strong table or bed. Keep away from windows and hanging objects. Get out and stay clear of unstable structures, land cracks, and trees. Stop driving and stay in the car when clear from bridges, rivers, and power poles. When near the sea, move quickly to higher ground and stay there until it's safe.